Vous savez beaucoup de gens traversant la vie en croyant que la fatigue en est quanit, at passager quelque chose que l'on peut balayer avec un peu de sommeil ou un week-end de repos. Mais l'épuisement émotionnel, si n'est pas ça, si n'est pas seulement une question de sommeil ou de corps fatigué, c'est une fatigue qui est installée dans votre esprit, qui s'accroche à vos pensées, à vos émotions, à votre manière de percevoir le monde. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de personnes ignorent complètement les signaux que leur corps et leur esprit envoient. Vous pouvez avoir l'impression que vous tirez juste un peu plus fort, que vous pouvez continuer malgré tout, mais cette fatigue émotion, elle ne disparaît pas avec un simple café ou un sourire. Forcé, elle vous habite profondément, elle ronge votre énergie, elle efface votre enthousiasme, et elle transforme chaque journée en une lutte silencieuse. Comprendre cette fatigue commence par reconnaître qu'elle est réelle, tangible, et qu'elle a des conséquences sur votre vie quotidienne. Si elle n'est pas une faiblesse personnelle, si elle n'est pas un manque de volonté ou de discipline, c'est un signal clair que votre système émotionnel est surchargé. Et quand vous ne le reconnaissez pas, vous risquez de tomber dans un cercle vicieux où la fatigue entraîne plus de fatigue, le stress entraîne plus de stress, et vos émotions deviennent comme une mer agitée qui ne cesse jamais de secouer votre bateau intérieur. C'est pourquoi il est crucial de commencer à observer vos propres symptômes et cauter si que votre corps et votre esprit vous dissentent vraiment. Peut-être que vous vous sentez irritable sans raison. Peut-être que des tâches simples vous paraissent insurmontables. Peut-être que vous avez perdu ce sentiment d'excitation ou de curiosité que vous animait autrefois. Ce sont des signaux puissants qui méritent votre attention. Et ce n'est pas seulement une question d'être fatigué ou stressé après une journée difficile. L'épuisement émotionnel est différent. Il se manifeste souvent par une absence de motivation durable. Vous pouvez vous lever, vous préparer, accomplir vos tâches, mais sans aucune énergie intérieure, sans passion, sans ce feu qui vous pousse habituellement avancer. Vos relations peuvent en souffrir également. Quand vous êtes émotionnellement épuisé, il devient difficile de vous connecter aux autres de manière authentique. Vous pouvez ressentir de l'agacement pour des choses insignifiantes, ou au contraire un isolement qui vous pousse, vous retire à vous protéger de la fatigue qui vous submerge. Les émotions deviennent lourdes, et même les moments qui devraient être joie. You peuvent paraître turns lointains. Il est essentiel de comprendre que cette fatigue ne surgit pas par hasard. Elle est souvent le résultat d'un enchaînement de petits efforts, de stress accumulé, de responsabilités émotions. Elles que l'on porte pour les autres ou pour soi-même sans relâche. Chaque décision, chaque interaction, chaque pensée négative peut ajouter un poids invisible votre esprit. Et ces poids, au fil du temps, deviennent écrasants. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent simplement tenir bon ou que ça passera tout seul. Mais ignorer l'épuisement émotionnel, c'est comme ignorer un moteur qui se chauffe dans une voiture.
plus vous continuez, ruler sans vous arrêter, plus les dommages devenant graves, et plus il devient difficile de récupérer. Reconnaître ces signes, c'est la première étape vers la libération. Observer votre propre it, at emotional avec honnêteté et compassion est un acte de courage. Cela signifie accepter que vous en êtes pas infallible, que vous avez des limites, que vous êtes humain. Et accepter cette réalité, si en n'est pas si résigne, c'est si donner la possibilité de créer un changement durable. C'est comprendre que la fatigue émotionnelle est une réaction naturelle à une surcharge intérieure, et qu'elle appelle votre attention et votre action consciente. Il n'y est pas de si juger pour ressentir cette fatigue, mais de l'accepter comme un signal puissant et authentique que quelque chose dans votre vie a d'être rééquilibré. Commencez à observer vos habitudes, vos réactions, vos pensées. Prenez conscience des moments où vous vous sentez vidé, des situations qui déclenchent une tension intérieure persistante. Soyez attent, if aux signes physiques également, tension dans les épaules, maux de tête, troubles du sommeil, perte d'appétit ou, au contraire, appétit excessif. Tout cela fait partie d'un langage silencieux que votre corps utilise pour vous dire que vous avez besoin de prendre soin de vous. Et plus vous vous familiarisez avec ce langage, plus vous êtes capable de reconnaître l'épuisement avant qu'il ne devienne chronique. Il est fascinant de réaliser que cette compréhension n'est pas simplement intellectuelle, elle est profondément libératrice. Quand vous reconnaissez que la fatigue émotionnelle existe, que vous l'acceptez sans jugement, vous ouvrez la porte à une transformation intérieure. Vous commencez à comprendre que cette énergie qui vous manque n'est pas perdue pour toujours, mais qu'elle peut être restaurée. Vous commencez vous rappeler que votre esprit et vos émotions sont des ressources infinies, mais qu'elles nécessitent une attention consciente, une gestion intelligente et une volonté de prioriser votre bien-être. Et cette prise de conscience, ces moments où vous dites à vous, même je vois ma fatigue et je choisis d'agir, est le premier pas vers la libération, vers la reconstruction de votre vitalité intérieure, vers une vie où l'épuisement ne dicte plus vos journées. Beaucoup de gens passent leur vie à lutter contre leurs émotions, à essayer de les repousser, de les cacher, de les ignorer, croyant que si elles disparaissent, tout ira mieux. Mais la vérité est tout autre. Nos émotions ne disparaissent pas simplement parce que nous les refoulons. Elles attendent patiemment d'être reconnues, et tant que nous refusons de les accueillir, elles continuent de peser sur notre esprit, de nous drainer, de nous épuiser. Accepter nos émotions n'est pas un acte de faiblesse, au contraire, c'est un acte de force et de courage. Cela demande de regarder en face ce que l'on ressent, sans jugement, sans it, de bon ou mauvais, simplement avec une conscience ouverte et compatissante. Et c'est exactement à ce niveau que beaucoup échouent, parce que nous avons été conditionnés à croire que certaines émotions sont indésirables, qu'elles sont unseen, que quelque chose ne va pas. Nous, alors qu'en réalité, elles sont des messages, des guides qui nous indiquent où notre énergie a besoin d'attention, de soins et de rééquilibrage. Prenons l'exemple de la tristesse. Beaucoup de personnes la considèrent comme une émotion évitée,
une émotion qui laisse faiblit. Alors, elles la repausent, elles es occupent, elles s'y distrayent, elles remplissent leur vie d'activités pour n'y pas ressentir. Mais la tristesse a un rôle très spécifique. Elle nous permet de nous connecter à notre humanité. Elle nous permet de libérer ce qui doit être libéré, de reconnaître ce qui a été perdu, de laisser notre cœur s'y réajuster. Ignore cette émotion ni fait qu'elle enferme à l'intérieur de nous, créant une pression silencieuse qui alimente l'épuisement émotionnel. Accepte la tristesse, c'est lui permettre d'exister, la traverser avec conscience, et en faisant cela, elle perd son pouvoir destructeur et s'y transforme en un outil de guérison, en une passerelle vers une énergie plus claire et plus légère. Il en va de même pour la colère, pour la frustration, pour la peur. Chacune de ces émotions a sa raison d'être. Chacune est un indicateur précis de ce qui s'y passe à l'intérieur de nous. La colère, par exemple, n'est pas là pour nous nuire, elle est là pour nous montrer où nos limites ont été franchies, où notre énergie a été compromise, où nous devons poser des frontières claires et fermes. La peur n'est pas là pour nous paralyser définitivement. Elle est là pour nous alerter, pour nous pousser à agir avec conscience, pour nous protéger des décisions qui n'y sont pas alignées avec notre bien-être. Lorsque nous refusons ces émotions, nous les transformons en ennemis invisibles qui minent notre vitalité, qui perturbent notre concentration, qui nous empêchent de nous sentir pleinement vivants et engagés. Accepter ces émotions, c'est aussi apprendre, arrêter de s'y juger pour ce qu'elles en ressentent. Beaucoup de personnes vivent avec un dialogue intérieur constant, souvent sévère, qui critique chaque sentiment jugé inapproprié. Je ne devrais pas me sentir comme ça, je suis trop faible, je n'ai pas le droit d'être en colère ou triste. Ces pensées ne font qu'aggraver l'épuisement émotionnel. L'acceptation véritable signifie écouter, accueillir et dire à soi-même, oui, je ressens cela, et c'est légitime, c'est humain, c'est normal. Et lorsqu'on s'y parle ainsi, quelque chose de profond s'y produit, et l'esprit cesse de lutter contre lui, même la tension diminue, et une énergie nouvelle peut commencer à circuler. Un autre aspect fondamental de cette acceptation est la conscience que les émotions sont temporaires, qu'elles passent, qu'elles évoluent comme les vagues de la mer. En les accueillant, nous ne nous identifions pas à elles, nous ne leur permettons pas de nous définir, mais nous leur donnons la place nécessaire pour exister et s'écouler. Et cette pratique de conscience crée un espace intérieur dans lequel nous pouvons respirer, réfléchir, choisir nos réactions au lieu de subir des réactions automatiques dictées par la fatigue émotionnelle. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les transformer en énergie consciente, en information sur soi, en guides pour me, naviguer dans la vie. Accepter ces émotions, c'est également apprendre, être patient avec soi-même. Il est normal que certaines émotions persistent plus longtemps que d'autres, qu'elles reviennent par vagues, parfois intenses, parfois subtiles. Le secret est de rester présent avec elles, d'observer sans résistance, et de permettre cette expérience émotionnelle de s'intégrer dans votre conscience. Chaque moment d'acceptation, chaque souffle conscient,
chaque reconnaissance d'une émotion refoulée est comme une pierre passée sur le chemin de votre libération. Cela vous rapproche de la clarté intérieure, de la résilience émotionnelle, et surtout, cela vous reconnecte votre véritable pouvoir qui réside dans la capacité transformer chaque émotion même. La plus lourde est un moteur de croissance et de vitalité. Beaucoup de personnes traversant la vie sans s'y rendre compte qu'elles ont donné leur énergie à tout le monde sauf elles-mêmes. Elles disent oui quand leur cœur dit non. Elles s'y surchargent de réponses. Habilités qu'elles n'ont pas choisies. Elles s'oublient dans le processus. Croyant qu'il s'agit de loyauté, d'altruisme ou de courage. Mais en réalité, chaque fois que vous n'y respectez pas vos propres limites, vous permettez à votre énergie vitale de s'épuiser. Créer des limites saines n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie émotionnel et mental. C'est comprendre que votre énergie est précieuse et qu'elle doit être protégée avec autant de soin que vous protégez votre corps ou votre santé physique. Sans limites claires, votre esprit devient un terrain vague où tout et tout le monde peut entreprendre sans rien donner en retour, et c'est là que l'épuisement émotionnel prend racine. D'ailleurs non peut sembler effrayant au début, beaucoup ont peur du rejet, de la déception des autres, de la confrontation. Mais refusez si qui ne vous sert pas ou si qui épuise votre énergie est en réalité une manifestation de votre propre force. Chaque fois que vous dites non, à ce qui vous diminue, vous dites oui à vous-même, à votre bien-être, à votre équilibre. Cela demande du courage, de la clarté et de la conviction intérieure, parce que le monde autour de vous ne vous incite pas toujours à poser ses limites. Les collègues peuvent ne pas comprendre, les amis peuvent se sentir blessés, les proches peuvent résister. Mais la vérité est que poser vos limites n'est jamais un acte contre vous, c'est un acte pour vous, et en fin de compte, cela crée des relations plus saines, plus authentiques, basées sur le respect mutuel plutôt que sur la consommation unilatérale de votre énergie. Créer des limites, c'est aussi savoir identifier ce qui vous nourrit et ce qui vous vide. Prenez conscience de vos interactions quotidiennes, de vos engagements, des situations dans lesquelles vous trouvez. Certaines conversations, certaines personnes, certains environnements peuvent sembler inoffensifs, mais ils drainent silencieusement votre énergie. Et l'épuisement émotionnel ne vient pas toujours de grandes crises, il vient souvent d'une accumulation de petites concessions, de petits oui donnés sans réflexion. Observez attentivement où votre énergie disparaît, ce qui vous fait sentir vidé, irritable ou déconnecté, est le premier pas pour établir des limites saines. Cela signifie parfois revoir votre emploi du temps, dire non à des obligations sociales, à des demandes professionnelles ou simplement à des distractions qui ne servent pas votre bien-être. Et il n'y s'agit pas seulement de dire non aux autres, il s'agit aussi de dire non à soi-même quand vos habitudes ou vos pensées vous épuisent. Combien de fois vous laissez vous entraîner dans des cycles de rumination, de culpabilité ou de critique intérieure? Combien de fois persistez vous dans des comportements qui ne sont plus alignés
avec vos valeurs simplement par habitude ou par confort apparent. Créer des limites saines, c'est apprendre à reconnaître ces moments et à interrompre ces cycles. C'est décider constamment de protéger votre esprit et votre cœur de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous épuise, même si cela signifie rompre avec des schémas profondément ancrés. Une lim est saine peut prendre de nombreuses formes. Elle peut être physique, un espace personnel, un temps réservé pour vous, des périodes sans interruptions, des moments de silence. Elle peut être émotionnelle, ni pas absorber les émotions des autres, ni pas porter les responsabilités des autres comme si elles étaient les vôtres. Elle peut être mentale, limiter le flux constant d'informations négatives, refuser les conversations qui nourrissent le doute ou la peur. Dans tous les cas, établir ces limites demande une vigilance consciente, une attention constante, votre énergie et votre état intérieur. C'est un processus actif, pas un événement ponctuel, et chaque fois que vous pratiquez cette discipline, vous renforcez votre résistance émotionnelle et votre capacité, rester centré malgré les défis extérieurs. Il y a aussi un élément de communication, prendre en compte, poser des limites, c'est savoir exprimer clairement vos besoins, vos limites et vos intentions aux autres. Cela peut sembler intimidant, mais la clarté dans la communication évite les malentendus, réduit les frustrations et crée un respect mutuel. Les personnes autour de vous peuvent apprendre à reconnaître votre espace et à ajuster leurs attentes. Et plus vous pratiquez cette clarté, plus il devient naturel de protéger votre énergie sans culpabilité ni anxiété. Enfin, créer des limites saines est profondément lié à la responsabilité personnelle. Il s'agit de reconnaître que vous êtes le gardien de votre énergie, que vous êtes responsable de votre équilibre émotionnel et mental. Cela demande de hériter avec soi-même de la conscience de ses propres besoins et de la détermination de nie, plus les sacrifices pour plaire ou satisfaire les autres. En cultivant cette discipline intérieure, vous développez une force invisible mais puissante qui vous sachant dans toutes les sphères de votre vie, vous permettant de naviguer dans les relations. Les défis et les responsabilités sans perdre votre vitalité intérieure. Lorsqu'on parle d'épuisement émotionnel, beaucoup de gens imaginent que la seule solution consiste à s'y reposer physiquement. À dormir davantage ou prendre des vacances, mais la vérité, c'est que le corps peut s'y reposer autant qu'il veut, et si l'esprit et les émotions restent surchargées, cette fatigue persistera. C'est pourquoi il est essentiel de développer des techniques conscientes pour recharger ses émotions, pour rétablir l'équilibre intérieur et pour reconnecter avec cette énergie vitale qui nous permet de vivre pleinement et avec clarté. Ces techniques ne sont pas de simples astuces, elles sont des pratiques puissantes qui, lorsqu'elles sont intégrées dans votre quotidien, peuvent transformer votre état émotionnel, restaurer votre énergie et vous donner un sentiment de légèreté que vous pensez perdu depuis longtemps. La méditation est l'un des outils les plus puissants que l'on puisse utiliser pour recharger ses émotions. Mais il n'y s'agit pas simplement de s'asseoir et de vider son esprit comme beaucoup le croient. La véritable méditation consiste à observer vos pensées et vos émotions sans jugement,
à les laser passer comme des nuages dans le ciel, et à ramener votre attention sur le moment présent. Chaque respiration consciente devient un anchorage, un point d'ancrage qui vous détache de la tourmente intérieure, qui apaise les vagues émotions, elles et qui permet votre esprit de s'y reposer profondément. Même quelques minutes par jour peuvent créer un changement significatif. Une tension qui semblait permanente peut diminuer, des pensées répétitives peuvent perdre leur emprise, et vous pouvez sentir cette sensation de clarté, de calme et d'espace intérieur qui renaît progressivement. La respiration consciente, complément naturel de la méditation, est également une technique extrêmement puissante pour recharger ses émotions. Trop souvent, nous respirons superficiellement, de manière automatique, sans jamais utiliser pleinement notre capacité, oxygéner notre corps et à libérer le stress. Prendre le temps de respirer profondément, lentement, de remplir ses poumons jusques, au bas et de relâcher consciemment les tensions à chaque expiration, peut transformer instantanément votre état émotionnel. Cette pratique active le système nerveux parasympathique qui calme le corps et l'esprit, et elle vous ramène à un état de présence et de contrôle intérieur. Respirer avec intention devient alors une arme silencieuse contre l'épuisement, une manière de recharger vos réserves émotions, elles de manière naturelle et immédiate. Écrire dans un journal est une autre méthode extrêmement efficace pour libérer l'énergie émotionnelle accumulée. Beaucoup de personnes gardent en elles leurs pensées et leurs sentiments, croyant qu'elles doivent tout guérir mentalement, et cela crée une tension constante. Mettre ces émotions sur le papier permet de les externaliser, de les clarifier et de les observer avec plus d'objectivité. Écrire ce qu'elle ressent ne signifie pas chercher une solution immédiate, mais plutôt créer un espace sur où les émotions peuvent exister et circuler. Ces processus aident réduire le poids mental, à organiser les pensées confuses et souvent, après avoir écrit, on ressent une légèreté surprenante, comme si une partie de la charge émotionnelle avait été libérée. Reconnecter avec ses passions et ce qui apporte de la joie est une autre technique essentielle pour recharger ses émotions. Souvent, l'épuisement émotionnel survient parce que nous avons perdu contact avec les choses qui nous inspirent, qui nous font sentir vivants. Questi soit la musique, l'art, la lecture, le sport, ou même simplement marcher dans la nature. Ces activités ne sont elles et restaurant l'énergie intérieure. Elles créent des moments de plaisir authentiques qui rétablissent l'équilibre émotionnel et renforcent notre résilience face aux défis. Il n'y agit pas de chercher des distractions superficielles, mais de s'immerger constamment dans des activités qui résonnent avec notre cœur et qui nous rappellent que cela signifie de se sentir vivant, connecté et énergisé. Il est également crucial de reconnaître l'importance du repos actif. Le repos ne consiste pas seulement dormir ou à s'allonger, il peut agir de moments dédiés à soi où l'on choisit consciemment de se détacher des obligations, des responsabilités et des attentions externes, prendre des pauses régulières, même courtes, pour respirer, marcher, méditer ou simplement être avec soi-même, peut recharger les émotions de manière profonde.
Le corps est à l'esprit travaillant en synergie. Lorsque l'esprit est apaisé, le corps s'y détend, et lorsque le corps est détendu, l'esprit trouve un espace pour s'y régénérer. Enfin, il n'y faut jamais sous-estimer le pouvoir de la gratitude et de la réflexion consciente sur le positif. Prendre quelques minutes chaque jour pour reconnaître ce qui fonctionne, ce qui apporte de la joie, ou ce pour quoi vous êtes reconnaissant, crée un mouvement d'énergie qui contrebalance le poids des émotions négatives. La gratitude agit comme un aimant pour les émotions positives. Elle renforce notre résilience et notre capacité. Retrouver de Helena, qui même dans les moments difficiles. Ces techniques ne sont pas magiques du jour au lendemain. Elles demandent pratique, discipline et persévérance. Mais intégrées dans votre vie quotidienne, elles deviennent des outils puissants pour recharger vos émotions, restaurer votre énergie intérieure et transformer l'épuisement émotionnel en vitalité, clarté et force silencieuse.